قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبه بقد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو النساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذن لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا ولدي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد. فلما اكتمل الجميع تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهو ما بيض منا إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجبا من رزقك وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد.
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نزل والله خذنا وفاز شيعتنا والرب الكعبة. وقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الذي وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي رضي الله عنه وسويدنا وكذلك شيعتنا وفاز وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرا نیز کے چار اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں ہر غم میں کربلا سہارا دیا ہمیں ہر
غم حسین میں تحلیل ہو گیا، اپنے دکھوں میں آیا جو صلوات۔ آپ بیٹھے ہیں پڑھیں گے۔ آواز بلند صلوات۔ دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، داغ جگر کو ناخن غم کی خراش ہے، سنگ علم سے شیشے دل پاش پاش ہے، بانوں کو غش ہے اہل حرم درد مند ہے پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہے پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہیں، چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے، اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پدر، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پدر، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پدر، اے عرض کربلا میرا دلبر کدھر گیا، اے دشت نینوا مہ انور کدھر گیا، مقتل سے ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا، اے نہر الکمالی اکبر کدھر گیا، نکلا ہوں میں شہید
سر کی تلاش کو بتلا مجھے میرے در یکتا کی لاش کو بتلا مجھے میرے در یکتا کی لاش کو اے فوج ظلم بانوں کے دلبر کو کیا کیا بے کس کو تشنہ کام کو بے پر کو کیا کیا اے ظالم و شبیہ پیغمبر کو کیا کیا ملتا نہیں میرے علی اکبر کو کیا کیا للہ تو پتا کہ بھٹکتے ہیں راہ میں شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ میں شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ میں یہ کہہ کہ ہر طرف گئے بچشم اشک بار لیکن ملا نہ لاشِ فرزند نامدار خیمے کی سمت آئی جو روتے بحال جا چلائی سر کو پیٹ کے فضا جگر فگار یا شاہ میں بھی آنے کو تھی فوج شام میں ملتی نہیں ہے زینب بیکس خیام میں ملتی نہیں ہے بے زینب بیکس خیام میں یہ سن کے خاک اڑاتے چلے سرور زمان جا پہنچے لاشِ علی اکبر پناگاہ دیکھا کہ بنت فاطمہ باچشم خون فشاں کرتی ہے لاشِ اکبر مظلوم پر فغاں نہ دوش پردہ ہے نہ رخ پہ نقاب ہے کانوں کے بندے ہلتے ہیں یہ اضطراب ہے کانوں کے بندے ہلتے ہیں یہ اضطراب ہے چلاتی ہے کہ گود کا پالا کہاں گیا آنکھوں کا نور گھر کا اجالا کہاں گیا چشم و چراغ سید والا کہاں گیا میرا وہ لمبے گیسو والا کہاں گیا دو بیٹے کھو کے پایا تھا اس نونہال کو برچھی سے کس نے قتل کیا میرے لال کو برچھی سے کس نے قتل کیا میرے لال کو زینب کا حال دے
روئے شہ انام خواہر کے پاس آ کے کیا اس طرح کلام دل کو سنبھالو اب کہ یہ ہے صبر کا مقام زندہ ہے بہن ابھی شبیر تشنکام تم جاؤ میں اٹھاتا ہوں اکبر کی لاش کو خیمے میں لے کے آتا ہوں اکبر کی لاش کو تم جاؤ میں اٹھاتا ہوں اکبر کی لاش کو خیمے میں لے کے آتا ہوں اکبر کی لاش کو دشتے بلا میں گملی جزاک اللہ اللہم صلی اللہ Recite Surah Al-Fatiha for my marhumin and your marhumin as well, especially those who are buried in this qabristan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد In the Holy Quran, Allah says, do not think of those who are slain in the way of Allah as dead. Rather, they are alive and they're seeking sustenance from Allah. If you look at the sacrifice of Imam Hussain alayhi salam, one would most certainly be wrong to say that Imam Hussain alayhi salam is dead. You go to Karbala, without the pandemic, for example, you would see 20, 30 million people on the day of Arba'in in Karbala, Imam Hussain alayhi salam's shrine. But one of the ways in which we reinforce this idea that Imam Hussain alayhi salam is alive indeed is by reciting the ziyarat of Imam Hussain alayhi salam. One might wonder, why is it that we're always reciting the ziyarat of Imam Hussain? There's a ziyarat of Imam Hussain on the day of Ashura, ziyarat of Imam Hussain on Arba'in, ziyarat of Imam Hussain every Thursday night we recite ziyarat of Arafah, ziyarat of Imam Hussain for Shab Qadr, ziyarat of Imam Hussain for 15th of Sha'ban, ziyarat of Imam Hussain for Eid al-Fitr, ziyarat of Imam Hussain for Eid al-Adha, ziyarat of Imam Hussain for Yawm al-Arafah, and the list goes on. There are many days, almost every major day in the Islamic calendar, be that an Eid, be that Laylatul Qadr, there's a ziyarat of Imam Hussain accompanying. Why is that? Why not reserve the ziyarat of Imam Hussain just for the day of Ashura and maybe Arba'in? What's the point of reciting ziyarat of Ashura or the ziyarat of Imam Hussain so many times? In fact, if we look at it, Ayatollah Bahjat, one of his mentors, he said in one of Ayatollah Bahjat's dream that,
I wish I had recited Ziyarat Ashura every day. Think about that every single day. Why do we recite the Ziyarat so much? And usually when it's accompanied with something like Laylatul Qadr, you're spending the entire night in ibadat. Surely those ibadat must be enough. Why the Ziyarat on the end of it? First of all, we must understand that this Ziyarat is a testament to how Imam Hussain alayhi salam will always live. How every time we do the ibadat, whether that's on Thursday night, whether that's on Amal Ashura, whether that is on Laylatul Qadr or Eid al-Fitr or Eid al-Adha, the fact that Imam Hussein's ziyarat remains, it lets us know that indeed those ibadat should be taking us closer to that Imam. That Imam Hussain alayhi salam, yet again we reaffirm the idea that Hussain has won, that Imam Hussain alayhi salam is the one who to this day, 1400 years later, is getting our salams, and 1400 years later, the killers of Imam Hussain are being cursed. If in every one of those ziyarat, at some point we send lan on those people who killed Imam Hussain, but not only the people who killed Imam Hussain. For example, let's take ziyarat al-Warafa. لعن الله أمة قتلتها لعن الله أمة ظلمتها. Then there's that other line, لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. So not only are we sending lan on the people who killed Imam Hussain, we're asking Allah to remove His mercy from those who did even any sort of dhulm to Imam Hussain. But also those people who heard about what was happening to Imam Hussain and they were fine with it, who didn't do anything. So again and again we reinforce this idea that Imam Hussain alayhi salam is the one who's deserving of the salam 1400 years later. And that 1400 years later, Yazid, as well as all the killers of Imam Hussain, as well as those who did not have any sort of reaction or did not protest or say anything when Imam Hussain alayhi salam was being killed. The message of Imam Hussain is one that, like anything else, it has to be practiced. Has to be learned. If your teacher or professor, for example, says read this chapter out of the textbook, you don't just read it one time and that's it. Right? You read it, you reflect on it, and you review it. You review it again and again, right? It's exactly how Imam Hussein's sacrifice is as well. Yes, we read the Musibah in Muharram, but what about the end of the Ayyam Azam? Does Imam Hussein's message stop applying on the 9th or 10th of Rabi'ul Awwal? No. These ziyarat help to reinforce the same idea again and again. It reinforces this struggle that Imam Hussain went through, justice versus injustice. That at any time when there is injustice, once again we renew that idea that it's on us, it is our responsibility to stand up to that injustice. And it's that message that we keep reinforcing. And especially when it's paired with our other ibadat, it's a message to us that if these ibadat, you're reading your namazes, you're reading your amal, for example, for Shab Qadr, you're reading your namaz on Eid, you're reading any other ibadat that you're doing. In the end, when the time comes to stand up to injustice and you're not prepared to do it, then those amal have not been sufficient. Something went wrong in the course of that amal, that if it doesn't prepare you to undertake that practical mission of Imam Hussain alayhi salam, then something went wrong in those amal. It's a testament to what all those namazes are for. It's a testament to what this is all for in the end. That if in the end you are not willing to stand up for justice, then maybe those amal did not serve you. Maybe you didn't do them properly. Something went wrong. And again we remember that even those people who had the smallest of roles in killing Imam Hussain alayhi salam, the smallest of roles, or even those people who said nothing, they're also at fault. This is a continuous reminder to us not to be one of those people as well who are okay with the dhulm happening. We don't want to be ummatan sami'at bidhalika faradiyat. Whether that was back on the day of Ashura, we condemn those people back in Imam Hussain alayhi salam's time, but even now we cannot afford to be ummatan sami'at bidhalika faradiyat. We cannot afford to be that even today. And that's what these ziyarat are meant to do, again and again and again. Every Thursday, for example, we were reviewing
We're reviewing that same exact message of Imam Hussain alayhi salam again and again for that purpose. It's to wake us up, to prevent us from falling asleep that way again, the way the people of Kufa do. A lot of times we also say, Ya laytana, Ya laytana. And it comes pretty easily for us. So if only I were there, Mawla, I would have given everything for you. I would have given my life for you. These ziyarat and continuously reviewing this message allows us and equips us to actually be able to live up to that Ya laytana. It's very easy to say that if I were there, Imam, I would have given everything for you. I would have given my life for you. That's easy to say now because we know what happens in the rest of the story. We fault the people of Kufa as we should. They were wrong. But we have to prevent ourselves from becoming those same people today. That when this Imam comes to us and asks us for his help, we can't say, well, Imam, I have a family at home. Imam, I have my job. Imam, I have this. No. And that's exactly what is the point of doing all this azah of Imam Hussain and doing these ziyarat of Imam Hussain if in the end your Imam is asking you to join him, and in the end we say, Imam, I will, but if you're ready to give that excuse, then we haven't understood this message properly. This is an Imam Hussain alayhi salam is an Imam who gave everything he had. Narrations say that even he gave his small children. The Asghar was killed in Karbala. He was willing to give up to and including the Asghar. And among the children of Imam Hussain alayhi salam was his son Ali Akbar. This was the son of Imam Hussain who resembled the Prophet in every single way. He looked like the Prophet, he carried himself like the Prophet, he spoke like the Prophet, his akhlaq was like the Holy Prophet. And as Imam Hussain alayhi salam was nearing Karbala, Imam Hussain alayhi salam had fallen asleep. Suddenly he woke up and he said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ali Akbar asks his father, oh father, why are you saying this? Normally we say this when someone leaves this world. Why do you say this now? Imam Hussain alayhi salam says, oh Ali Akbar, in my dream I heard that we would be approaching death. Ali Akbar asks his father, oh father, are we not on the right path? Imam Hussain says, oh Ali Akbar, if we're not on the right path, nobody else is on the right path. Who else could be on the right path? Ali Akbar says, oh father, then it doesn't matter if we approach death or if death approaches us. This is that son of Imam Hussain alayhi salam, that on the day of Ashura, he was the first of the family Bani Hashim to go into the battlefield. The Maqdul Hazm is the first one. And he asks his father, he says, oh father, that time has come for me to give my life for the religion of Islam. Imam Hussain alayhi salam gives his son permission to go to the battlefield. He says, oh Allah, bear witness that I'm sending that son of mine who resembled the Prophet in every way, whether it was through his akhlaq, whether it was through his looks. I'm sending that son of mine to the battlefield. Oh Ali Akbar, ask permission from your mother and your aunt Zainab first. Ali Akbar asked the permission of his aunt Zainab. Zainab says, oh Ali Akbar, go and give your life for the religion of Islam. That time has come. Ali Akbar goes to his mother. He says, oh my mother Layla, please give me this chance to go and fight for the religion of Islam. Layla says, oh Akbar, you have my permission. Go fight to protect your father at this time. But the narrations say that every time Ali Akbar would try to leave the tent, somebody would pull him back. It was as if the flap of the tent would go up and down and up and down. Ali Akbar would try to leave, but he'd be pulled back. Maybe Sakina would pull him back. Oh my brother, please give me this one more chance to see you. Oh my son, maybe Layla would pull Ali Akbar back. Oh my son, please stay in this tent just a little longer. Give me that chance to go to see you before you go to the battlefield. But there comes that time when Ali Akbar mounts the horse and he begins to move toward the battlefield. But he hears some footsteps behind him. There's a man who would follow him and stumble, and follow him some more, and then stumble and fall to the ground again. Ali Akbar turns around. It's his father Imam Hussain following him on foot. He dismounts from the horse. He says, oh my father, I have said my last salam to you. Why is it that you follow me this way? Imam Hussain alayhi salam says, oh Ali Akbar, if only you had a son, only then would you understand how difficult it is to send your child to the battlefield knowing that he won't come back alive. But oh Ali Akbar, every now and then turn around and look face toward me so I can get those final few moments of pleasure to see your face.
Ali Akbar moves toward the battlefield and he begins to fight. He kills many of the soldiers, he fights valiantly, but Layla is watching the face of Imam Hussain. Whenever she'd see a smile on the face of Hussain, it meant that Ali Akbar had triumphed over one of the enemies. But whenever she'd see a concerned look on the face of Imam Hussain, she'd know that the enemy was particularly difficult. She goes to Imam Hussain and she says, oh Imam, I want to see my son Ali Akbar again. Imam Hussain alayhi salam says, oh Layla, the dua of a mother is never rejected. Go and do dua. Layla, it says, the narrations say that she puts out the musalla and she begins to pray. She says, Ilahi, bi'atash Abi Abdullah. Ilahi, bi'ghurbat Abi Abdullah. Oh Allah, for the sake of the thirst of Abu Abdullah. Oh Allah, for the sake of the ghurbat of Abu Abdullah. She says to Allah, oh that one that reunited Yusuf with Yaqub. Oh that one that reunited Musa with his mother. Return my Ali Akbar to me. There comes that time Ali Akbar moves toward the tent. He sees his father. He says, oh my father, the thirst is killing me. Imagine this is a child, this is Ali Akbar. He's out in the heat of the desert. He is wearing iron armor which is heating up as well. He says, oh my father, is there just one drop of water you can give me? Imagine all the fathers out there. Can you imagine that feeling when your son is asking you for something and you can't give it to him? Imam Hussain says, oh Ali Akbar, I can't give you water. I have no water to give you. But let me put my tongue into your mouth. Maybe you can take some of that moisture. Imam Hussain puts his tongue into the mouth of Ali Akbar, but immediately Ali Akbar moves away. He says, oh father, you're even thirstier than I am. Your tongue is even drier than mine. Imam Hussain says, oh Ali Akbar, soon enough your thirst shall be quenched. But in the meantime, take this ring of mine and put it in your mouth. Maybe the coolness of the metal will give you some relief. Ali Akbar goes to the tent of his mother. The narrations say that he takes the head of his mother and puts it in his lap. Either the blood or the sweat, we don't know which it is, but it drips on the face of Layla. Layla wakes from her sleep. She says, oh Ali Akbar, she says, Ahlan bika ya noor aini. Welcome, oh light of my eyes. But soon enough, Layla says, oh Akbar, now is that time. She says, oh Fatima, I'm sacrificing my son now for your son. Oh Akbar, go back to the battlefield. This time they knew Ali Akbar would not come back alive. Ali Akbar continues to fight, but the narrations say that one man attacks Ali Akbar with a spear. They throw the spear into the back of Ali Akbar. But then another man arrives. He strikes Ali Akbar on the head with a sword. Ali Akbar's head splits open. He falls forward onto the horse. The blood of Ali Akbar begins to flow into the eyes of the horse. The horse becomes disoriented. Rather than bringing Ali Akbar toward the tents of Imam Hussain, the horse goes toward the enemy camps. One by one, the enemies strike Ali Akbar with their swords. There comes that time where Ali Akbar falls from the horse. He says, Abata alayka minni as-salam. Imam Hussain alayhi salam. He tries to move toward Ali Akbar's body, but he says, oh Ali Akbar, where are you? I've lost the light of my eyes. The narration says, Abu Abdullah tries to move toward the body of Ali Akbar, but he would stumble and fall. He would get up, move forward, would stumble and fall again. This happened many, many times until my Mawla reached the body of Ali Akbar. Ali Akbar had a spear in his chest. The spear had broken the heart of Ali Akbar. Imam Hussain alayhi salam says, oh Akbar, is there any pain? Ali Akbar has his hand over his chest. Imam Hussain alayhi salam, he looks toward Najaf and he pulls the spear out of the chest of Ali Akbar. Part of the heart of Ali Akbar comes out as well. Ali Akbar says, oh my father, don't worry about my thirst anymore. My grandfather Rasulullah has come to me with a glass of water. He has one more for you, oh my father. Soon enough your thirst shall be quenched too. Even in this pain, Ali Akbar is mourning the thirst of Abu Abdullah. The narrations say, normally when a shaheed would fall from their horse, Imam Hussain would cradle their head on their lap. But that's not what the Maqtal says about Ali Akbar. The Maqtal says
Then Imam Hussain put his cheek to the cheek of Ali Akbar. Then he says, oh Ali Akbar, there's no pleasure in my life after you. What is my life after you, Ali Akbar? And how will Imam Hussain take this body to the tent? He says to the people, to the people of his tent, he says, oh children of Banu Hashim, come and take the body of your brother. Why does Imam Hussain say that? Why doesn't Imam Hussain take the body himself? Firstly, because he's an old father carrying the body of his young son. But secondly, the Maqtal says, فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا, that they cut him piece by piece. That if Hussain was to pick up the right side of Ali Akbar, the left side would fall away. If he picked up the left side of Ali Akbar, the right side would fall away. The body of Ali Akbar was in no condition to be lifted. The children of Banu Hashim arrive and they take the body back to the tent. ألا لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله. حسين 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 چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور ہائے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر ہائے کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا قاتل تو بتائیں گے نا قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا ہے مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا ہے اب مجھ سے چلا بھی نہیں اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے سب جواب دیں پر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے
نانا میرے پوچھے جو کہاں دیر لگائی ہے، کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے پائی. اے لگ جاؤ گلے آ کے، لگ جاؤ گلے آ کے دوبارہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. اے لال تجھے کرتا ہوں بابا کے حوالے، ہے میدان میں ہنستے ہیں کھڑے برچھیوں والے. ہے اچھی طرح پھر دیکھ لوں، اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا ہے، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا. تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. ہے کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر. جو گھر کا میرے اجالا ہے، میرے جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے، میرے جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے، کلیجہ توڑ کے برچھی کا پھل نکالا ہے، کلیجہ توڑ کے برچھی کا پھل نکالا ہے، غضب ہے لاش کو گھوڑوں سے روند ڈالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا لالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا لالا ہے. بتاؤ لوگوں سے کدھر جاؤ، بتاؤ لوگوں سے ڈھونڈنے کدھر جاؤ،
محروم کو کس طرح پاؤں میں اپنے اکبر محروم کو کس طرح پاؤں ملے تو اپنے کلے جیسے اس کو لپٹاؤں ملے تو اپنے کلے جیسے اس کو لپٹاؤں مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں وہ مر گیا یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں ارے کہاں میرا 18 سال والا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے خدا کے واسطے اب رن سے آؤ ہے اکبر خدا کے واسطے اب رن سے آؤ ہے اکبر نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ ہے اکبر نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ ہے اکبر کھلے سروں پہ ردائیں اڑاؤ ہے اکبر کھلے سروں پہ ردائیں اڑاؤ ہے اکبر نبی کے حال پہ اب رحم کھاؤ ہے اکبر نبی کے حال پہ اب رحم کھاؤ ہے اکبر تڑپ کے کہتی تھی کن کن دکھوں سے پالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے بتاؤ صبر کرے کس طرح سے یہ مادر بتاؤ صبر کرے کس طرح سے یہ مادر کبھی ہے احمد مختار تھے تمہیں دل پر کبھی ہے احمد مختار سے تمہیں دل پر تمہارے غم میں میرے دل پہ چلتے ہیں خنجر تمہارے دم میں میرے دل پہ چلتے ہیں خنجر تمہارے بعد جہاں سے گئے علی اصغر تمہارے بعد جہاں سے گئے علی اصغر جلال دگنا ہے دل کو خلق پالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے حسین صاحب نقوی الطاف حسین نقوی صاحب جو شہباز بھائی کے بہنوئی ہیں وہ بہت علیل ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور مومن کے لیے درخواست کی گئی ہے اور میری ہمشیرہ اور بہنوئی بھی اسپتال میں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ جی پڑھیے اور اس کے بعد زیارت ہوگی انشاءاللہ. اس دعا کے بعد جب زیارت پڑھی جائے گی تو ضرور قبول اور استجابت کی منزل پہ پہنچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار
इसी फर्श अदा का वास्ता है, गम हुसैन का वास्ता है, शहीदान करबला और बीमार करबला का वास्ता है कि जो हजरात बीमार हैं, परेशान हाल हैं और इस कोरोना की वजह से और दूसरी वजहों से मुसीबतों में घिरे हैं, उनको बेहतर मोहम्मद आल मोहम्मद और शहीदान करबला निजात दिलाएं, उनको सेहत भी अता फरमाएं। On behalf of Sahib al Zaman, on behalf of our Marhumeen of this Pakistan, and on behalf of all of our Shia and Ahlul, especially those distressed by this pandemic, Qurbatan Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alayka ya Aba Abdullah, Assalamu alayka ya Ibn Rasulillah, Assalamu alayka ya Ibn Amir al-Mu'mineen wa Ibn Sayyid al-Wasilin, Assalamu alayka ya Ibn Fatimah Sayyidati Nisa'i al-Alamin, Assalamu alayka ya Thar Allah wa Ibn Tharih al-Matur, السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله وقد ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله بن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله جمعة، ولعن الله أمة أسرجت وألزمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم في الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن أعداكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم ولا ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان وقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
اللهم خص أنت ولا ظالم بالله وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليكم محمد بن الحسين. السلام عليك علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك محمد بن علي الباقر. السلام عليك جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك علي بن موسى الرضا. السلام عليك محمد بن علي الجواد. السلام عليك علي بن محمد الهادي. السلام عليك حسين بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. وجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ورحمة الله وبركاته. Morning we will have the Amal of Ashura on Saturday and Sunday. Right after the Majlis we will do inshallah here. Please bring your musalla, come with wudu and prepared for Amal inshallah. And we will try to finish it in about an hour and a half. We will have the Majlis as usual in the